Assalamu alaikum, hallo en hartlike welkom by Proe. Ek is Abidah Dixon Mohamed. Vandag kuier ek saam met 'n jong dame en sy is niemand anders nie as Aqeelah Anthony. Verlede week het ek mos nou 'n vrou gaan kuier met klompie talente, met kindertjies, groot mense en haarself. Hierdie week het ek besluit ek gaan vir 'n jong dame kom kuier en ek gesels vandag baie lekker met Aqeelah. Assalamu alaikum. Assalamualaikum Abidah. Aqeelah, kom, sy moet nou vir my bietjie ander praat man. Nog nooit so gesien nie. Luister, vertel gou daar vir ons mense, wat gaan jy vir ons in die kombuis maak vandag? So today Abidah, I'll be making a veggie wrap. Wat sê jy? A veggie wrap. A veggie wrap. Oh, Yes. okay. Alright. So now, what are you going to need for all your veggie wraps? So the viewers can use any vegetables they like, but today I decided to use mixed veg. Okay. You know, it's better to obviously use your raw vegetables, but I just put the mixed veg in the packets. That's also easier, especially for people that have a busy schedule. Like if I know people is working and they come home late, so you can buy your mixed veg packets. And what it is here? And then so we have here our cucumber and coleslaw that was also ready made in the packet. And then I have pineapple slices that we'll be adding afterwards when everything is done. And then there is the tomato, the mushrooms, and then just to add more flavor, then we have the dhania. Okay, klaar gesny. Yes, everything was already washed and cut. Yeah. And then there's garlic in here, sweet chili sauce, and then just a little jam, just to add a little sweetness to the mixture. Okay, nou as ek gou mag vra, hoeveel chili sauce is daar? I put in quite a lot, but this I'll be using for afterwards. So depending on how much you would like, just to like add more dressing to the finished product, you can obviously choose however you like, or you can substitute it with any other sauce that you like as well. But I chose the chili sauce. And then for the spice, I'm using barbecue spice, but obviously you can use any spice that you like if you want curry spice or so. And I just add spice so that it's not too bland. Just use like Okay, just salt nou, and gaan nou 'n pepper. bietjie vir my, los gou die kamera daar so. Sê gou vir my so, ons het nou al ons eiwit ons met haar klaar gemaak. Hoeveel eiwit jy gebruik daar? So yeah, I used 2.5 onions. Ja. So obviously you have to judge by how many people you're catering for. Yes. So I just used 2.5 today. Alright, nou ek het dan nou ook jou green pepper het ek al opgesny so. Hoeveel green pepper het ons hier gebruik? So that was also 1 green pepper. Yes, 'n volle een. Yes. Okay. So hoe lank of hoe brei met jou eiwit nou nog geword? I don't usually make my onions too brown, so this would be fine for me. It's just like Alright. still En wat gaan next? medium. And then we'll be adding the green peppers next. So maar alles. Yes. Met een. Okay. Just so that it's nice and soft Sy. when everything is done. Yeah. And then I also add the mixed veg in the pot already, so it's busy cooking. Ek gooi alles in? Yes. Okay, there we go. Sy. En hoe lang gaan hy nou nog gou so geroer word voordat jy die res ingooi of iets anders ingooi? I'll just start it for about 2 minutes. 2 minutes. Parents can include the children while they're cooking as well. Like you can make meal times fun. Even when you're baking, you can integrate life lessons with your cooking. So, for example, like obviously you won't let them do dangerous things like cutting, but like if you're going to let them add the fruit, you can cut them. You can say, give me 2 pieces of pineapple or so on. Or if you're making biscuits, you can make biscuits with numbers on it. Yes, And so that's also how you can help your leer en so children. aan. Yes. Okay. And especially with vegetables, you know, even if I just take my family, most of the children, they have like a negative view with vegetables, but like the dish I'm making, it's just vegetables and it will taste delicious hopefully by the end of the program. So Maar Aqeelah, ek gaan nou bietjie nou gou daarmee jou nou gou 'n bietjie nou redeneer daarso. Ek wil daarom nie net groente hê nie. Ek wil ons daarom ook steak en wors en al daai tipe van goedes hê, man Aqeelah, man. Hoe sê jy nou om nou net wel groente te wil weer hierso? Dis wat maak jy baked beans nou? I like to add baked beans because it's good protein as well, just to add everything. I like baked beans, so
I just like to add. En as ons bypies gebruik ons suiker, want dis mos 'n bietjie te makerig. No, I don't use sugar, but like the sweetest sour chili sauce, and I'm using some jam, so that will also give some. Ah, I don't add any like sugar. Sy's nog alles suiker. So I'm just going to add some of the, we can add a bit of dhania. Okay. Nou as ek nie dhania het nie, kan ek iets anders gebruik wat groenerig is. Yes, I mean you don't have to use dhania. It just gives it a nice flavor, and it enhances the flavors that you can use. Nou weet jy om my waar te sê, sien ek niks wat like sterkerig is hierdie. Is die barbecue, het hy alles in. Yes, there's barbecue spice, but like I said in the beginning of the video, people can substitute it with whatever spice they feel like they can use. Curry powder or whatever other flavor they would like to use, but just gebruik die barbecue. Okay, so hy hou van die barbecue spice. Yes. Yeah, and then when everything is done, here's a garlic sauce that will also be adding so that I get like a nice creamy taste to everything when it's done. A garlic, zeg weer wat is dat? A garlic sauce. Garlic sauce. This is ready-made sauce you get in a packet. You can just add it with milk. Okay, so I'm just going to add. Okay, I can add some spices on it. Maar ek sien nou as my heel wat in jou dangetjie in, hoeveel gooi jy nog die in? I'll just. Yeah, So say no. I'll start off with two spoons. I don't really like to measure strictly when I add cooking. Vir so 'n jong meisiekind, mense sê nie meer, sy weet sommer uit 'n kop uit. Maar sy is nogal clever. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Mushrooms wat hom besig hou, hy is nou klaar in die pan, sy is gou daarmee besig. So Aqeelah, hy is nou klaar in. Wat gaan jy vir aangee of wat gaan jy nou gebruik? Santi Abidah, the vegetables are done, so we can add that now. So hy gaan heeltemal in, So as you can see, it's the mixed veg. Nou, ek gaan my so lank ook besig om met jou tomatie en ek gevra vir 'n halwe een, nee, ek gaan die halwe een vir jou gebruik. Maar nou Aqeelah, ek sien nou so leg jy hier jou groente is nou heeltemal sag. En ek het even dan nog genoem dat 'n mens kan enige groente gebruik. Maar wat is die as ek nou gou die beste een vir jou, behalwe miskien nou as jy nou nie die kom ek sê die klaargemaakte skoop nie, maar jy het nog goed klaar in die yskas, wat sal jy van hou om te maak? I always love butternut and squash. That's my favorite too. Okay. And if you want to add potato as well, if you cook it soft, you can mash it up also, and then you can add the mashed potato afterwards. So you can like substitute it with any vegetable that you like. Wel, ek moet tog al sê vir 'n jong meisie kan so sê sy nogal is skaam om te praat, né? Sy ken haar storie, alhoewel sy maar skaam lyk, is sy nogal glad nie skaam nie. Maar ek sien jou klere, jou colours kom maar baie mooi uit. Ek moet sê, ek sien die oranje, geel, groen en you name it. So, wat gaan nou nog in behalwe jou tomatie en jou pineapple en dan zijn we nog meer klaar? So now I'm just going to add some jam as well. Jam? Yes. Jy gebruik die apricot jam, nee? Yes, apricot. So this will just give it a nice sweet taste. So as ek nou 'n ander tipe jam gebruik, kom ek sê miskien daai mix fruit jam, dan dink jy miskien die apricot is baie beter. I think apricot is better, better than a mixed fruit. Maar kyk jy al van my gesien al as ek 'n ding moes doen en ek het nie wat ek moet gebruik nie. Gebruik ek sommer iets anders. Yeah. But you don't have to use jam if you want. I mean, if you don't want something to be sweet, and then you can just stick to a plain, just salt and pepper if you like. Bijvoorbeeld soos as ons mos altyd mos nou mince curry maak, net dan gooi ons ertjies in. Ja. Maar weet jy, ek gooi sommer bytjies in. Ek weet dat al ooit gesê dat moet nou net ertjies wees. Ek kan mos enigiets ingooi so ja, ek gooi enigiets. And yes, and Abidah, when it comes to cooking, and then there isn't just one right way to cook. You can. Hoe gaan die mense nou weet wat werk en wat werk nie as jy mens gaan probeer nie? So you can just play around with the spices and different types of ingredients, and then you can find what works best for you. Ek klink amper soos Hilda, weet jy, Hilda se kookjes daar so en so aan.
Aqeelah, jou tomaties zijn ook klaar. Wanneer gaan hij aan? Santi, Abidah can add that Kan ik now. aan add? Yes. That's it. There you go. That's it. And then I'll just add some baked beans Baked as beans. well. Is dat een hele blikje, nie? No, this isn't the whole. This is like 3/4. Is dat nie een hele blikje soos jy nou uitgehaal het uit die blikje uit? Nie? Yes, I took. No, it's not the whole one. Nou, dis wat ek nou was, dat jy wel weet, was nou. Ek gaan al jou pineapple gebruik? Of die helfte? All. Okay. So I won't add all the baked beans. Some people don't like baked beans, so you don't need to add it if you don't. Maar as ek nou nie die baked beans aan gebruik het, dan wat gebruik het? You don't have to use anything else because as Abidah can see, there's quite a lot of ingredients in here already. So, jy gaan nie eintlik dit mis as jy dit nou nie gaan gebruik het. No. And even with this dish, like we're going to use our wraps and our roll, but if you want to cook with rice, and then it will be it's a filling meal for your family. Like you don't need to, like even without meat. Ja. Luister, ek wil nou nie jou pineapple heeltemal te dun sny nie, want anders gaan ek hom nie meer breek. So is dat okay? Yes, that's fine, Auntie Abidah. Sien jy dat? Sien jy dat? So Yes. Is dit okay? yes. En dan wat maak jy nou met dat? So now I'm just going to add some milk in here. This is a ready-made garlic mixture. They said on the packet you can add milk. You can use water, but I like to add milk because it just has a creamier texture. A texture. Yes. Okay. So I'll add some milk. So you'll usually add like 1 cup of milk, but I'm just going to Kijk, sien. just mix it till everything is Dis hy, laat jou pineapples klaar. Kruim. Ek het nogal vergeet om my lappie te kry, maar okay, dis okay. And then Auntie Abidah can also cut the cucumber because we're going to use that now. En hoe wil jy hom net doen? Wil jy hom afskil? Nee. No, just in Net so. cubes. Yes. So Is daai nou amper soos die saus wat hom binne of meer 'n bietjie dik maak, of is dit nou net die geursak? Net die flavour. no, it will make it a bit thick. Uh, And I didn't add too much water in, otherwise when you put it in the wrap, then it's a bit too runny. So you must also watch how much water you add. Dit lyk my amper soos 'n lekker wit saus, né? So now just Oeps, lekker wit saus. So now I'll just stir till it's nice and thick. Ek het hom nou net in ringe vir jou gesny. Nog kleiner? Yes. Just that in like small cubes. Alright, there you go. Okay. Okay. Ek is net die snyer vandag. Ek is net die snyer. There you go. Alles. Ek gaan hom sommer in daai een bakkie gooi. As ek klaar is. Aqeelah. Aqeelah. Nou vir 'n jong dame soos jy. Wat hou jy van eintlik om te kook in die kombuis? Behalwe die feit dat jy nou nie vleis en goeders eet nie. Ek wil nou nog altyd weet, wat eet jy as jy nou lekker lus het vir iets lekker, man? Groente is altyd lekkerie. Auntie Abidah, it's amazing how your body just adapts to not eating meat after so long. So I don't really miss it, to be honest. You can make pizza with veggies. There's so many things you can make at the, and especially in Cape Town, there's a lot of like vegetarian restaurants and so on. So Sy kan maar net so verskonings maak, maar soos sy wil, maar ek wil my vleis hê. Ek wil my stukkie wors hê, ek wil wat ook al wil ek hê, maar ek gaan nog nooit net eet wat sy nou sê hier, ek moet groente eet. Oh no, nie gesien nie. so as you can see, Auntie Abidah, this is coming nice and thick. So as hy nou klaar is, en dan sit jy hom net in die rek. Yes. Of gaan die rek nou nog in die oond? Nee. No, the wrap won't go in the oven. The roll that we have, we're going to do a nice baked roll. Oh, okay. I see. Alright. So There you I'll go. just add some more spices. Ek is amper klaar hier met jou komkommer. Yes, so while you're cooking your shoot, obviously you can taste it and like how strong you want it to be or Okay. That's it.
any more spices you want to add in the dish. Al jou pickles. Mooi dat hy nie afval hierdie. There you go. Let's just add some more salt in here. Bly ingeskakel, wanneer ons terugkom, gaan u gaan ons vir u wys 'n lekker dingetjie wat sy gaan maak met dit al. En voilà, daar's Aqeelah se dis, groente dis moet ek add, né? Is nog klaar. So nou gaan sy eintlik vir ons wys wat se variety ons kan doen met daai. Sy het die wraps en natuurlik het sy die rand. Nou Aqeelah, daar's jou goedjies nou. Verduidelik gou nou vir ons, wat gaan jy nou doen? Wat gaan eers hierop? So now Abidah, we're going to put some butter and garlic on the roll. Yes. If you don't like garlic, you can just Nee, die botter. Okay. So ek gaan maar net vir jou oophou en dan smeer jy nou gou op. Maar nou sien ek jy nou doen dit separately, né? Maar kan ek sommer die garlic en die botter maar sommer saam smelt as 'n garlic butter eet? Yes, however you wish to do Alright. But I like to do mine separate. Die meisiekind, né? Die meisiekind. Okay. There you go. So you can put a nice lot of butter so that it... En dan gaan jy ook van die oond. Yes, this will go in the oven. You can of course just do it as is, but if it's in the oven, it just has a nicer taste. En ek kry dat nog 'n verder crisp smaak. Yes. And everything just melts. Alright. Okay, so daar's hy vol. There's enough butter. En dan scoop jy hom nou net vol. Yes, and then now we will add the garlic. Yes, die garlic. Sure, that's some of your anfia. Ooh. So obviously you can put as much as you like. So at the top and the bottom, Yes. you just add garlic on there. Okay. Alright, that's it klaar. And then now we will just add our veggie mix. Ek hou maar net veel vas. Maar ek moet sê, hy lyk baie lekker sosierig, né? Vir een wat nou eintlik nou nogal hou van olies en regtig water het, moet ek nogal sê hy lyk voldoende, né? Hy lyk heeltemal voldoende. Dis hy. Okay. En dan van hier af. Sê maar net vir my wat moet ek aangee? Ek gaan maar laat jy dit self doen. So now Abidah can put some cucumber. Yes, okay. A piece of pork. Apa? Moet ek net gooi. Yes, but not all, just a little. Ja, sê maar net vir my waar ek moet stop. Yes, that's Is enough. dat genoeg? Alright. And then pineapple pieces. Ook maar net so. Yes. Sê maar net waar ek moet stop hoor. You can use any other canned fruit that you like, but I like the pineapples. Okay. Because it's nice and sweet as well. So dan dink ek miskien kan ek seker daai mix kan ek ook gebruik, The né? mixed canned fruit is also really nice. Alright. En wat verder? But obviously if you have like the proper original fruit, Okay, that's the fine. best, but, Van hierdie? yes, just a little. Net so bietjie. Alright, dis nou die coleslaw. Yeah, Dis nou die wortel, die wortel en die kool. yeah, just like that. Yes. Hè? Ja, maar toe die meisiekind daar mos nou sê groente het sy aan gemeen van groente. En dan laaste jou kaas. So with the cheese, you can put some cheese inside, or you can close it up, put butter on, and then you just put a whole lot of cheese over as well. Sure, so wat een wil jy doen nou So vandag? we can put a little cheese Wil jy binne en inside buite? and on top as well. Nou oké, daai los ek gou vir jou. Ja, sê. Sprinkle some cheese on. Ek gaan nou vir julle wys hoe lyk dit as dit nou klaar getop het. Nou, net gou doppies so. Dit lyk nou amper soos 'n Gatsby as ek nog al kan sê, né? Maar net met 'n ander tipe van goeders binne-in. Maar voor jy gaan toemaak. Kyk eens aan. Dit lyk net soos 'n Gatsby, maar net met ander goed weer. Okay. So nou gaan ons dit toemaak en dan doen jy dit nou weer. Yes, so now we can just put some butter on top. Weer. Okay. Wat jy nou sê? Wat jy nog gesê? Ons vat sommer hierdie ene. You want that bit of Moet ek aan sê. Alright. It's a nice lump of butter. Okay, jy moet sê wanneer ek moet stop hoor. Ek hoor net die krakerigheid wat hier. You can cut some of the cuts if you like, but we can Ja, man. Dis nou juist eintlik die krakerigheid wat dit eintlik so lekker maak, né? There you go. Wil jy nog een of 'n dingie as jy nog? that's enough. That's enough. That's it.
gooi jy maar die kaas terwyl ek maar die boter vir jou verder inslaan. Dis hy. Nou as jy nou nie ons dan hoe lank bly nie, wat? It depends how long you want it. If you want the dough to become even more crispy, you a bit longer. But just you can just. Maar ek maar nou meer net tot die kaas gesmeld is, dan alles binne in is al klaar gaan. Yes. Anders sy. Meisiekind. Ek gaan vir jy sê, ek het nog nooit het ek eintlik gesien dat 'n mens iets kan maak net met groente nie. Nee wat, hierdie meisiekind het vandag nou regtig vir my iets geleer. En kyk net hoe lekker lyk die meisiekind se dis. Ek noem dit sommer 'n groente gatsby. Aqeelah, jou groente gatsby en dan nou sommer jou wraps, lyk tog te pragtig. En dan sien ek nogal ons het lekker chips aan 'n ookie by. Maar terwyl ek gou jou een Proe dingetjie gaan doen, vertel gou vir ons kykers, wat is al die bestanddele wat jy nou weer gebruik het? So the Abidah, we used the vegetables. So first we used our onions, Yes. and then it's the mushrooms, the mixed veg, the packet of mixed veg. You can Yes. also use like your whole vegetables and just chop it up in little pieces, and you can add butternut to squash if you like. And then we had our garlic, 2 spoons of jam, and then we had the spices, so barbecue spice I used, but you can use any other spice that you Yes. like. And then also I used sweet and sour chili sauce. Just with the sauce, you can substitute it for whichever sauce you like as well. And then we had the cheese and baked beans as well. I added baked beans in the mixture. You can leave the baked beans afterwards when everything is done. You can still add more baked beans if you like. And I also want to mention, like, if you don't have the dough or this, you can even just use bread. Okay. Simple Maar ek bread. moet dan vir jou sê, ek kry jou sousie verskriklik lekker. En jou garlic wat daar is, hy maak sommer 'n hele kombinasie. Dit proe so lekker, hy soeterige smaak, soos jy vroeër genoem het. Hy Yes. gee dit sommer And with the lekker aan. pineapple also in there. Exactly. En 'n mens kan sien. En dan sien ek nou jy het nou die rou gebruik soos ons dit sal sê, dan het jy ook die wrap gebruik. Maar ek het nou ek kry al klaar alles hierin, so ek sien nie nou eintlik nou nog juis hoekom ek die wrap moet gebruik nie, maar ek kan vir jou sê dit is verskriklik lekker. En glo my vry as ek vir jou sê ek maak nie 'n grap nie. Hierdie meisiekind het voorheen gesê om groente alleen te eet sal jy nie doodgaan nie, want dit kan dan lekker proe. En natuurlik, sy het dit baie lekker gemaak. And it Abidah, especially with the children as well, you can like your vegetable dishes. It doesn't have to be boring, just plain vegetables with nothing on it. Like I added fruit in here as well, so they're getting like vitamins and protein and with vegetables and fruit mixed together. So whichever fruit you want to add, you can add in the dishes. En ek hoop jy die dag saam met my en Aqeelah lekker geniet. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abidah Dixon, Mohamed. Totsiens. Assalamu alaikum. En ek hoop jy die dag saam met my en Aqeelah lekker geniet. Tot volgende keer, mooi bly. En volgende week natuurlik gaan kuier ek weer vir haar ma. En dit is natuurlik Auntie Aqeelah Anthony.